Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Indah. Kita ada di pertemuan ke-7. Sekarang kita lanjutin materi listening kita ya. Di listening 3 di part B dan C. Oke, langsung aja kita mulai sambil nunggu yang lain. Okay, today's topic is listening part B and part C. Let's begin with part B. Oke, seperti yang disinggung di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau part B itu longer conversations ya, between two people. Okay, so before listening for part B, the first you have to do is anticipate the topic and anticipate the questions that follow. Lalu, ketika mendengarkan, ya, while listening, first determine the topic. Nah, biasanya di part B itu topik itu sudah disebutkan ya sama naratornya. Listen carefully to the first line of the conversation. Biasanya bisa listen carefully to the conversation between two people, misalnya about environment atau about psychology paper atau dan lain sebagainya. Jadi topik itu sudah ditentukan sama narator yang sudah disebutkan. Selanjutnya, saat mendengarkan, ambil kesimpulan ya. Jadi, apa yang harus kita tarik kesimpulannya? Pertama, siapa yang berbicara ya? Siapa saja yang berbicara di situ? Who is talking? Terus, di mana percakapan itu terjadi? Kapan terjadinya? Apa dan bagaimana? Jadi, maksudnya apa yang dibicarakan, terus bagaimana prosesnya. Selanjutnya yang nomor 3, listen for answer in order. Nah, jadi kalau di listening part B itu, jadi kan dia kan longer ya. Jadi ada speaker pertama, kedua. Jadi ada beberapa percakapan. Nah, jadi di percakapan itu dalam satu recording itu mencakup kira-kira 4 soal. Nah, dari nomor 31 sampai 34 misalnya ya. Di recording 1. Nah, jadi itu jawabannya itu berurutan dari atas ke bawah gitu, dari 31 sampai ke 34-nya itu berurutan. Oke, selanjutnya guess the answer even if you're not sure. Nah, jangan pernah kosongkan jawaban ya. Jawablah walaupun kalian nggak yakin ya. Siapa tahu dari jawaban kalian itu ada jawaban yang benar gitu daripada nggak jawab sama sekali. Selanjutnya ya, kita ke contohnya aja. Di sini ada transkrip dari percakapan. Silakan dibaca dulu ya. Oke, apakah sudah selesai membacanya? Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, what type of account does the woman want? Tipe rekening apa yang wanita itu inginkan? Jawabannya apakah yang checking account atau saving account atau money market account atau time deposit account? Yang mana kira-kira? Miss, checking account. Checking account. Oke. Betul jawabannya yang A maksudnya itu dari ini ya. Jadi yang saat dia ditanyakan dia oke ini. Ada beberapa tipe account, terus dia bilang it's a checking account that I'm interested in. Nah, jawabannya adalah alpha. Oke, ini di bagian yang awal-awal ya untuk pertanyaan nomor 1.
Yang kedua, pertanyaannya adalah, what does the man need for her to show him? Nomor 2, apakah formulir, ataukah rekening, ataukah identitas, ataukah cek? Identitas, Miss. That's correct. Jawabannya Charlie. Ini ada jawabannya di bagian sini ya. Then I need to see some identifications. Jadi nomor 1 di bagian yang tengah-tengah sini, nomor 2 ada di bagian akhir-akhir sini. Jadi kan jawabannya itu in order ya. Jadinya jawabannya itu berurutan. Oke, selanjutnya silakan dibaca lagi. Ini percakapan antara a professor and a student. Oke, baik. Kita ke pertanyaannya. Nomor 1. Nah, naratornya bertanya, who is the man? Siapakah pria itu? Jawabannya adalah A student. correct. Ya, a student. Dia adalah mahasiswa. Selanjutnya nomor 2. Kapan pria itu datang menemui Profesor Denton? During office hours bukan, Miss. During office hours. Oke, mari kita lihat lagi di transkripnya. Oke, di sini the woman bilang kayak gini, come on in Michael, of course I have some time besides my office hours. Oke, jawabannya betul. Jadi kapan dia bertemu si profesor itu during office hours, di jam kantornya si profesor. Selanjutnya, nomor 3. Kenapa si pria itu datang menemui Profesor Denton? To ask a question. Betul, to ask a questions. Jadi dia yang kita baca ya, well I have a quick question for you. Dari situ kita bisa jawab dan jawabannya adalah to ask a questions. Terus nomor 4, informasi apa yang salah yang dipunyai oleh si pria itu? The page number of the assignment. Oke, the page number of the assignment ya. Harusnya halaman berapa? Tadi? 76. 6. Betul. Harusnya 76 bukan 67. 67. Ya, kalau kita lihat di sini kan ada a professor and student. Tadi nomor 1 itu siapa? Si cowok. Kita bisa lihat dari percakapan ini ya. Cowok ini kan addressing to Professor Denton, berarti dia bukan si profesor, melainkan dia si mahasiswa. Nah, terus yang kedua jawabannya during office hour di sini bagiannya. Terus nomor 3 quick
questions itu to ask a question. Terus ini informasi yang salah itu. Jadi the answer are in order. Jadi jawabannya itu ada secara berurutan. Oke. Jadi strateginya seketika mendengarkan kita mau nggak mau tuh harus menarik kesimpulan ya. Siapa, kapan, di mana, dan apa gitu. Oke. Baik, kita coba ya untuk exercise number 1. Silakan disimak baik-baik. Conversation 1. Questions 1 through 5. Listen to conversation 1. Sudah kedengaran belum ya? Kecil Miss suaranya. Kecil banget. Kecil banget. Coba kalau sekarang. 1. Questions 1 through 5. Sudah jelas? Jelas Miss. Baik. Oke, kita mulai ya. Listen to the following conversation about a part-time job. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The Campus Employment Office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Let me ask you some questions to help determine what kind of job would be best. First of all, how many hours a week do you want to work? I need to work at least 10 hours a week, and I don't think I can handle more than 20 hours with all the courses I'm taking. And when are you free to work? All of my classes are in the morning, so I can work every weekday from noon on. And of course, I wouldn't mind working on the weekends. I'll try to match you up with one of our on-campus student jobs. Please fill out this form with some additional information about your skills and leave the form with me today. Then you can call me back tomorrow and maybe I'll have some news for you. Thanks for your help. Number 1. What does the man want to do? Number 2. Where does the conversation probably take place? Number 3. How many hours of work does the man want per week? Number 4. When can the man work? Number 5. What does the woman tell the man to do tomorrow? Oke, dari nomor 1 sampai 5 sudah ketemu jawabannya? Or do I need to replay the recording? Sudah, Miss. Sudah ya, oke. Please share your answer in the Zoom chat. Saya mau lihat. Oke, coba kita breakdown dulu ya recordingnya. Conversation 1. Questions 1 through 5. Listen to the following conversation about a part-time job. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The Campus Employment Office is here just to help students like you find jobs on campus. Nah, tadi ini ada mahasiswa yang lagi nyari kerja part-time ya.
Terus si pegawainya bilang, kamu datang di tempat yang tepat. Terus di tempat ini adalah tempat di mana mahasiswa kayak kamu bisa cari kerja di kampus. And then, I'm glad to hear that because I really need to start earning some money. nah, terus dia sangat senang mendengarnya karena dia sangat butuh untuk memulai mendapatkan kerja untuk menghasilin duit. Let me ask you some questions to help determine what kind of job would be best. Oke, jadi dia ingin bertanya-tanya beberapa pertanyaan yang bisa dicocokkan sama pekerjaan yang yang tersedia. First of all, how many hours a week do you want to work? Nah, si ceweknya nanya berapa jam per minggu si pria ini bisa kerja. I need to work at least 10 hours a week, and I don't think I can handle more than 20 hours with all the courses I'm taking. Nah, pertama si cowoknya bilang, I need to work at least 10 hours a week gitu. Paling enggak 10 jam per minggu. Tapi dia lanjutin, tapi dia nggak bisa handle lebih dari 20 jam per minggu mengingat dia juga punya jam kuliah. And when are you free to work? Nah, when you are free to work, kapan dia bisa kerjanya? All of my classes are in the morning, so I can work every weekday from noon on. And of course, I wouldn't mind working on the weekends. Nah, jadi dia bilang kelasnya di pagi ya, di pagi hari. Terus dia nggak keberatan kalau kerja di siang, dan juga dia nggak keberatan kalau kerja di weekdays atau akhir pekan. I'll try to match you up with one of our on-campus student jobs. Please fill out this form with some additional information about your skills and leave the form with me today. Nah, terus dia mencoba untuk mencocokkan ya. Terus dia ngasih formulir untuk diisi sama si cowok itu. And leave the form with me today. Jadi harus diserahkan hari itu juga setelah diisi. Selanjutnya, Then you can call me back tomorrow and maybe I'll have some news for you. nah besoknya si cowok itu harus nelpon gitu. Mungkin aja dia punya berita bagus untuk si cowok itu. Nah, pertanyaan nomor 1 adalah, Thanks for your help. Number 1. What does the man want to do? oke, what does the man want to do? Nomor 1 jawabannya, coba saya cek. A semua ya jawabnya. Find work on campus. Betul, jawabannya A. Si cowok itu mau cari kerja di kampus. Kerja part-time. Yang kedua, pertanyaannya adalah, Number 2. Where does the conversation probably take place? oke, where does the conversation probably take place? Semuanya jawab C ya. Oke. Betul, jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 3. Pertanyaannya adalah, Number 3. How many hours of work does the man want per week? nah ini tadi, berapa jam dalam seminggu si cowok ini mau kerjanya? Oke, bervariasi, ada yang C, ada yang D. Oke, kita lihat no more than 10, at least 20, no more than 20, up to 10. Jawaban yang betul adalah yang C. Tidak lebih dari 20 jam per minggu. Selanjutnya nomor 4, pertanyaannya adalah, Number 4. When can the man work? oke, kapan si cowok itu bisa kerja? Mari kita lihat. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab D. Oke, jadi mana nih jawabannya? Tadi kan sudah dijelaskan ya, dia punya kelasnya itu adanya pagi, jadi dia bisa Number kerja 3. kerjanya Number 5. siang dan weekend. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Oke, selanjutnya nomor 5.
Pertanyaannya adalah, Number 5. What does the woman tell the man to do tomorrow? oke, yang harus dilakukan si cowok itu besok ngapain? Mari kita lihat D, oke, antara A dan D. Jadi yang hari ini dilakukan adalah mengisi formulir dan menyerahkannya hari itu juga. Number 5. Oke, What does the woman tell the man to do tomorrow? oke, kalau besok si cowok itu harus on her. Jadi jawabannya adalah yang delta. Oke. Udah ada gambaran ya part B karena kemarin juga udah ada pengalaman dari pretest. Sekarang kita ke example 2. Silakan disimak baik-baik. Listen to a conversation between two friends. Hi, Jack. It's good to see you again. Are you ready to get down to business again after spring break? Not really, but I guess I don't really have too much choice, do I? And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Really? What did you do? I went kayaking on the Klamath River. Kayaking? Yes, you know what a kayak is, don't you? It's a long, narrow boat, the kind first used by the Eskimos. It's quite popular now on whitewater rivers. Oh, I know what a kayak is. I was just surprised that you would take a trip like that. Weren't you scared? At first I was, but after I learned some techniques for maneuvering the kayak, it wasn't so bad. We didn't start out on the river. We had 3 whole days of instruction in a shallow pool first. Then, when we finally got out on the river, I felt ready for it. Did you spend the nights camping outside on the ground? That alone would make the trip unappealing to me. Oh no, the accommodations were fantastic. Each person on the trip had a private cabin, and the facilities included a hot tub, a lodge where you could have a drink and relax, and a top-notch cafeteria with great food. Now that part of the trip does sound good to me. But I don't think I'd like the part that involves riding through rough water in a small kayak. Oh, you should try it. I know you'd like it. I'm going to do it again myself as soon as I can afford to spend the time and the money. Well, better you than me. Number 6. When does the conversation probably take place? Number 7. What are the man and woman discussing? Number 8. Listen to a Number 8. How much instruction did the man have before going out on the river? Number 9. Which of the following is not part of the kayaking trip? Number 10. How does the woman feel about taking a kayaking trip? Oke, sudah ketemu jawabannya? Nomor 6 sampai nomor 10. Silakan di-share jawabannya. Oke. Baik, nomor
6. Nomor 6. I'd like to ask to Kak Valerie. Jawabannya tadi apa? Saya jawab D, Miss. Just after a break from school. Oke. Kenapa yang D? Kalau nggak salah kan tadi mereka ngomong sebelum balik lagi ke sekolah, kalau nggak salah gitu, Miss. Pas conversation-nya. Oke, betul ya. Jawabannya yang D, karena ini menceritakan tentang gitu. Nah, ini berhubungan sama question 7. Betul, jawabannya adalah yang delta. Thank you, Kak Valerie. Oke, Miss. Yang kedua, nomor 7, Kak Nurina. Ya, Miss. Nomor 7, jawabannya apa, Kak? Jawabannya yang C. Yang C, oke. Mereka tadi ngomongin apa sih, Kak? Ngomongin trip yang diikutin sama si cowok kemarin. Trip kemana tuh? Main kayaking. Saya lupa persisnya di mana sih. Oke, betul, main kayak ya, menceritakan tentang pengalamannya main kayak. Oke, jawabannya betul yang cari. Thank you, Kak Nurina. Selanjutnya, Kak Nurbaiti. How many instruction ya tadi pertanyaannya? Saya jawabnya yang A, Miss. Yang A, 3 jam. Oke, tadi pertanyaannya itu tadi apa ya? How much instruction did the man have before going out on the river? How much instruction did the man have before going out on the river gitu ya? Instruksinya selama 3 jam gitu ya, Kak ya? Kak, siapa namanya Kak tadi? Kak Nurbaiti. Iya, Miss. Tadi agak kurang nyimak juga sih, Miss, yang Oke. apa gitu, Miss. Ya. Coba kita dengerin lagi ya, Kak Nur ya. Oke, Miss. Oke, ini di bagian sini. Really? I was just surprised that you would take. River, I felt ready for it. Did you spend the nights camping? 3 whole days. But after I learned some techniques for maneuvering the kayak, it wasn't so bad. We didn't start Nih, pertama dari sini, we didn't start out on the river. We didn't start out on the river. Jadi kita tidak langsung terjun ke sungai, melainkan We had 3 whole days of instruction in a shallow pool first. kedengeran nggak? We have 3 whole days on the shallow pool first. Jadi mereka ini, para peserta ini punya waktu 3 hari penuh untuk latihan di kolam yang dangkal. Jadi 3 whole days itu sama dengan apa, Kak Nurbaiti? 3 complete days. That's Yang correct. Jawabannya yang bravo. Oke, thank you, Kak. Ya, Miss. Oke, thank you. Oke, selanjutnya nomor 9. Kak Namira. Ya, Miss. Maaf, Miss. Aku baru join. Oh iya, barusan saya update ya. Oke, saya geser aja deh. Kak Nabila. Saya agak missing di listeningnya sih. Tapi saya jawab tadi yang C. Yang Kayaknya Charlie. Ya. Oke, pertanyaannya tadi apa ya, Kak? Oh, lupa, Miss. Iya, kita dengerin dulu pertanyaannya ya. Number 9. Which of the following is not part of the kayaking trip? Oh, is not part of kayaking trip. Oke, relaxing at the lodge. Apakah itu ada? Coba kita dengerin lagi ya, Kak Nabila. I was just surprised that you. Out on the river. We had 3 whole days of instruction in a shallow pool first. Then, when we finally got out on the river, I felt ready for it. Did you spend the nights camping outside on the ground? Nah, si ceweknya nanya apakah
udah kayak gitu, terus harus ngemah juga on the ground katanya gitu. That alone would make the trip unappealing to me. That alone will make the trip unappealing to me. Membuat trip itu sangat tidak menarik buatku. Oh no, the accommodations were fantastic. Nah, katanya akomodasinya fantastik. Apa aja itu? Each person on the trip had a private cabin, and the facilities included a hot tub, a lodge where you could have a drink and relax, and a top-notch cafeteria with great food. Nah, jadi setiap orang, masing-masing orang itu punya private cabin, terus di mana ada hot tub, ada lodge yang you can drink tadi, terus sama kafetaria. Now that part of the trip does sound good to me. Nah, apa aja tuh yang enggak termasuk yang disebutkan tadi? Ada hot tub, ya termasuk kan ya. Hot tubnya termasuk. Spending time in a hot tub. Lalu a lodge juga termasuk. Terus cafeteria with excellent food juga termasuk. Yang tidak termasuk yaitu sleeping outside on the ground. Jadi berkemah di luar. Karena tiap-tiap orang punya private cabin katanya gitu. Thank you Kak Nabila. Nah, oke, iya Miss. Oke, terakhir ya. Terakhir, gimana dengan Kak Lulu? Jawabannya apa nomor 10? Kalau saya D, Miss. Yang Delta, prefer not to try. Tadi pertanyaannya apa sih? Number 10. How does the woman feel about taking a kayaking trip? Oke, how does the man feel about taking a kayaking trip? Kenapa jawab yang D, Kak Lulu? Soalnya yang cewek itu kayak ngerasa apa ya, nggak ingin untuk nyoba itu experience dari si cowok gitu. Oke, betul sih Kak. Kita bisa ambil kesimpulan dari ucapan yang kayak gini nih. Trip had a private cabin, and the facilities included a hot tub, a lodge where you could have a drink and relax, and a top-notch cafeteria with great food. Nah, setelah dijelaskan akomodasinya kan tadi ada hot tub, ada kafetaria, ada lodge. Terus si ceweknya bilang gini. Now that part of the trip does sound good to me. Now that the part of trip does sound good. Jadi si ceweknya suka akomodasinya. Sorry. Were fantastic. Lodge where you Now that part of the trip does sound good to me. But I don't think I'd like the part that involves riding through rough water in a small kayak. Iya, jadi cuman suka akomodasinya yang menarik itu, tapi nggak suka kayaking gitu. Jadi benar dia prefer not to try. Dia nggak tertarik sama kayaking. Oke. Thank you Kak Lulu. Oke, selanjutnya kita ke ini masih ya. Sekarang kita ke contoh yang terakhir, masih di part B. Ini tentang pollution. Silakan disimak baik-baik. Listen to a conversation between two classmates. Did you read the article that the professor assigned for tomorrow's class? It was really interesting. No, not yet. What was it about? It was about pollution, specifically one kind of pollution called acid rain. Why is it called acid rain? It's called acid rain because the rain, or some other kind of precipitation, has been polluted with acid. Where does the acid come from? From cars or factories, anything that burns coal or oil. These are made up mostly of sulfur dioxide and nitrogen oxides, which react with water vapor to form sulfuric acid or nitric acid. You mean that when coal or oil is burned, acid gets formed? And when it rains or snows, the acids fall back on Earth? Exactly. That's why it's so dangerous. Acid rain has been falling over areas of Northern America and Northern Europe. And if this isn't checked, the effect on the water supply and plant and animal life could be disastrous. This is something important. I really need to read that article. Number 1. What is the topic of this conversation?
Number 2. What energy sources cause acid rain? Listen to a Number 3. How is sulfuric acid formed? Number 4. According to the man, where is acid rain a problem? Number 5. What action does the woman think she should take next? Okay. Questions 1 to 5. Okay, you can share your answer. Listen to a conversation between two classmates. Oke, kita bedah ya recordingnya. Baik. Did you read the article that the professor assigned for tomorrow's class? It was really interesting. Nah, si ceweknya, cowok ya. Si cowoknya nanya, apakah kamu udah baca artikel yang profesor kasih? Sangat menarik katanya gitu. Selanjutnya, Interesting. No, not yet. What was it about? It was about pollution, specifically one kind of pollution called acid rain. nah, tentang apa? Tentang pollution, specifically for one kind of pollution. Jadi satu jenis polusi yang disebut dengan acid rain. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Hujan asam gitu ya. Why is it called acid rain? Nah, kenapa dinamakan acid rain? It's called acid rain because the rain, or some other kind of precipitation, has Terus dinamakan acid rains atau some kind of precipitation atau beberapa penguapan itu terpolusi, been polluted with acid. has been polluted with acid, itu tercemar sama acid ya. Where does the acid come from? Nah, where this acid come from? Jadi berasal dari mana acid itu? From cars or factories, anything that burns coal or oil. Nah, from cars and factories, jadi dari mobil, dari pabrik, dan apapun yang berasal dari pembakaran batu bara dan minyak dan batu bara ya. These are made up mostly of sulfur dioxide and nitrogen oxides. Yang menghasilkan mostly sulfuric oxide and nitric acid. Jadi ada dua unsur senyawa di sana, ada sulfuric acid, jadi asam sulfat ya kalau bahasa Indonesianya, sama nitric acid. Jadi gitu. Which react with water vapor to form sulfuric acid or nitric acid. Oke. Jadi yang bereaksi sama water vapor
atau uap air yang membentuk sulfuric acid sama sama nitric acid. Jadi ada dua unsur di situ. Jadi ada tadi sulfur dioxide sama nitrogen oxide gitu ya. Ada dua. Kalau misalnya bereaksi dengan uap air maka membentuk sulfuric acid sama nitric acid. Seperti itu. Terus selanjutnya Water vapor to form sulfuric acid or nitric acid. You mean that when coal or oil is burned, acid gets formed? And when it rains or snows, the acids fall back on Earth? Nah, jadi kalau misalnya oil and coal itu dibakar, terus kan terbentuk acid itu. Terus kalau misalnya ada hujan atau salju itu kembali lagi ke bumi. Exactly. That's why it's so dangerous. Acid rain has been falling over areas of northern America and northern Europe. And if this isn't checked, the effect on the water supply and plant and animal life could be disastrous. Nah, jadi kalau misalnya ini terus-terusan terjadi, bakal mencemari water supply, planet, dan our life gitu ya. Terus juga dibilang acid rain itu sudah terjadi di Northern America and Northern Europe katanya tadi gitu. This is something important. I really need to read that article. Oke, sesuatu yang penting dan dia ingin membaca artikel itu. Nomor 1. Oke, nomor 1. Questions number 1. Tadi jawabnya delta ya. Pertanyaannya itu adalah Number 1. What is the topic of this conversation? topik dari percakapan tadi adalah, ya betul, nomor 1 adalah yang delta. Penyebab dan efek yang memungkinkan dari acid rain. Nomor 2. Number 2. What energy sources cause acid rain? Oke, what energy sources cause acid rain? Apa sumber energi apa yang menyebabkan hujan asam tadi? Mari kita lihat jawabannya. C. Betul ya, jadi burning coal and oil. Jawabannya cari. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ini, Number 3. How is sulfuric acid formed? bagaimana sulfuric acid itu terbentuk? Tadi sudah disinggung ya, ada 2 unsur senyawa di situ. Kalau bereaksi sama uap air akan membentuk yang satunya sulfuric acid, yang satunya nitric acid. Nah, kalau yang nomor 3 itu jawabannya B. Ada yang jawab delta. B semua ya? Oke, B semua betul. Ya. Bagaimana sulfuric acid terbentuk tadi ya? Jadi kalau misalnya membentuk sulfuric acid itu ada sulfur dioxide with water vapor. Kalau nitric acid, nitrogen oxide sama water vapor. Jadi jawabannya itu yang alpha. Oke, nomor 4. Nomor 4 jawabannya B, C, B atau C nih ya. Pertanyaannya. Number 4. According to the man, where is acid rain a problem? Oke, di mana acid rain a problem? Tadi kan sudah disinggung. Acid rain has falling over on the Northern America and Northern Europe. Northern America itu ada di Amerika bagian utara, Northern Europe, jadi Eropa bagian utara. Ini adalah dua benua yang berbeda. Jadi, in part of several northern continents. Jadi benua bagian
utara. Oke, selanjutnya yang nomor 5 sekarang ya. Number 3. Number 5. What action does the woman think she should take next? Oke, kalau ini gampang ya. Tadi, this is very important. I really need to read that article. Jadi, she should get more information about acid rain. Benar jawabannya yang delta. Oke. That's it for our part B discussions. Sebelum kita lanjut ke part C, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Itu jelas ini. Ya, halo Kak Dian. Halo, jelas nggak ya, Miss? Iya, jelas. Miss mau tanya, tadi aku kelewat sedikit karena ada telepon. Tadi jawabannya yang apa? Apakah di North America aja atau itu jawabannya kan tadi jadinya apa ya? Yang B ya? Tadi Itu yang nomor 4 ya. Ini ya. nggak conclusion-nya jadi ke situ tuh apa gitu karena aku tadi dengernya cuma North America sama North Europe kan ya. Terus tapi akhirnya conclusion-nya jadi ke situ gitu. C ya? Oke, iya yang C. gimana? Oh iya Kak. Jadi kan disebutkan tadi, jadi acid rain itu has been falling over in yang disebutkan tadi Northern America sama Northern Europe gitu. Jadi kan ini benua Amerika bagian utara sama benua Eropa bagian utara gitu Kak. Jadi ini kan terjadi di kedua benua yang berbeda, tapi di sama-sama bagian utara gitu. Jadi jawabannya yang Charlie Kak. Oke, Miss. Makasih ya, Miss. Iya, sama-sama Kak. Oke, kalau nggak ada lagi, kita lanjut ke part C ya. Part C ini adalah long talks ya. Jadi semacam kayak lecture atau semacam kayak speech begitu. Jadi bisa jadi ini recordingnya berasal dari apa potongan pembicaraan guru di kelas gitu. Jadi topiknya macam-macam ya, tergantung yang biasanya dibahas di kelas-kelas di American University biasanya seperti tentang literatur atau tentang sejarah atau tentang seni, tentang psikologi atau dan lain-lain ya, tentang sains juga. Nah, terus jadi kalau saat mendengarkan part C itu sama ya seperti part B, kita harus menarik kesimpulan tentang siapa, kapan, di mana. Nah, itu biasanya juga kita tambahkan dengan what course is the talk concerned with. Jadi maksudnya talk tadi itu biasanya itu bisa ditemukan di kelas apa, misalnya kayak di mata kuliah apa seperti itu. Terus what is the source of information for the talk gitu. Bisa jadi dari yang tadi yang sebelumnya kita dengarkan tentang acid rain ya, itu kan dari artikel, atau mungkin bisa jadi mereka membicarakan tentang apa ya, kayak video atau mungkin dari kelas atau mungkin dari apa ya, percakapan yang mereka dengar di konferensi atau dan lain-lain sebagainya. Nah, itu coba kita baca dulu ini.
Oke, pertanyaan nomor 1. Menurut legenda, di mana kebakaran Chicago itu berasal atau bermula? Apakah di kandang, ataukah di rumah Nyonya O'Leary, ataukah di co-pasture, ataukah di lantern factory atau di pabrik lampu Petromak? In a barn. Yang A. Oke, bisa dilihat dari mana? Kalimat yang mana? Over a lantern in Miss O'Leary's barn. Betul. According to legend, began when a cow knocked over a lantern in Miss O'Leary barn. Jadi seekor sapi itu menendang pelita atau lampu api itu ya, lampu pelita di kandang milik Nyonya O'Leary. Jadi in a barn. Jawabannya A. Pertanyaan yang kedua. Which of the following is not true about Great Chicago Fire? C. B. D. Bravo. Bravo, it happened during summer. Kenapa? Karena di teksnya disebutnya the preceding summer. Berarti sebelum musim panas. Miss. Ya, betul. Ya, jadi the preceding summer, musim panas sebelumnya, berarti musim panasnya udah terjadi gitu maksudnya ya, kayak musim panas sebelumnya itu had been exceedingly dry in the Chicago area. Terus the extreme dryness accompanied by Chicago infamous wind created inferno that disturbed. Jadi karena setelah musim panas itu jadi makin kering, terus ditambah lagi dengan infamous wind created an inferno that destroyed 18,000 buildings. Jadi udah kering ditambah lagi angin dari Chicago itu. Jadi makin gede aja itu apinya. Jadi yang tidak terjadi di musim panas gitu. Bukan terjadi di musim panas. Karena itu disebutkan musim panas sebelumnya. Oke. Selanjutnya yang kedua, transkrip tentang Settlement of America. Silakan dibaca dulu. Oke. Kita ke pertanyaan nomor 1. What is the topic of this talk? Topiknya apa? Coba saya mau tanya, tadi sampai siapa ya? Kak Nabila, Kak Lulu, sekarang Kak Lea.
Topiknya tentang apa tadi, Kak? Yang A, Miss. Yang A, tentang karirnya Zebulon Pike ya. Iya, kayaknya tadi baru baca setengah. Oke. Jadi ini kan tadi disebutkan tentang Letnan Zebulon, tapi bukan bukan karirnya, Kak. Jadi bukan dia begini, tapi kesalahan yang dilakukan olehnya menyebabkan ini apa namanya? Jadi dia kan dikirim untuk eksplor sebuah tempat ya. Nah, terus ini dijelaskan di sini paragraf kedua dan ini di sini. Nah, jadi topiknya itu bukan tentang si karirnya Zebulon Pike, melainkan yang mana? A mistake that influenced the settlement of America. Nah, mistake yang seperti apa? Ini nanti berhubungan sama yang pertanyaan kedua. Coba, bagaimana Pike ini mendeskripsikan area atau wilayah yang dia eksplorasi? Menurut Kak Karisma, jawabannya yang mana nomor 2? Bisa dibaca di paragraf yang ini ya. Oke, nomor 2, Kak Karisma. Bagaimana, Kak? Baik, saya geser ya ke Kak Haida. Ya, Miss. Nomor 2, apa Kak jawabannya? A bukan, Miss. Iya, betul. Jawabannya yang A. Jadi, ketika dia kembali dari eksplorasinya, Letnan itu menuliskan sebuah laporan di mana dia secara salah ya, dia menyatakan bahwa dataran yang luas itu di bagian tengah dari benua itu seperti gurun ya, desert like, seperti gurun. Dibandingkan dengan gurun yang ada di Afrika, gurun Sahara yang ada di Afrika. Jadi dia secara salah mendeskripsikannya. Jadi dia mendeskripsikan bagian itu sebagai gurun. Nah, kenyataannya, what was this area really like? Kalau menurut Kak Dian, jawabannya yang mana? Aku belum nangkep sih, Kak.
Cuman tadi memang ada akhirnya terlihat seperti di Gurun Sahara gitu kan ya. Tapi itu kan untuk jawaban nomor 2. Untuk yang nomor 3 belum dapat, mungkin bisa dilihatin lagi itunya Kak. Oke, ini Kak. Oh, fertile farmland in the world gitu ya. Jadi jawabannya yang mana? It was excellent farmland gitu. Iya, jawabannya yang excellent pernah. Jadi bukan seperti gurun, melainkan malahan dataran yang dieksplorasi sama si letnan itu adalah tanah yang subur untuk pertanian. Jadi it was excellent farmland. Oke, terakhir. This talk would probably given in which of the following courses. Kira-kira nih, kayak pembicaraan kayak gini tuh biasanya keluar di mata kuliah apa atau di kelas apa? Agricultural Science, ilmu pertanian, atau sejarah Amerika, atau geologi Amerika, atau filosofi? Ya? Kok sorry. Yang A, Agricultural Science, ilmu pertanian ya? C, Geology of United States. Nah, ini tadi kan ini berhubungan sama settlement kependudukan di Amerika, ya. Jadi terakhir nih ada kesimpulannya. Disebutkan this mistaken belief about the nature of those lands caused settlers to avoid the central plains for years. Jadi karena kepercayaan dari kesalahan itu dari si letnan itu, nah menyebabkan para penduduk itu menghindari daerah tersebut selama bertahun-tahun gitu. Nah, jadi ini tentang sejarah Amerika, jadi ke sejarah kependudukan Amerika juga. Jadi ini tentang American history. Jawabannya yang berapa? Gitu. Agak menjebak ya. Oke. Sekarang kita ke exercise ya. Ini ada 5 pertanyaan. Silakan disimak baik-baik. Talk 1. Questions 1 through 5. Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover 1 chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Number 1. When does this talk probably take place? Number 2. How often will Professor Martin give lectures? Number 3. What is the assignment for the next class? Number 4. What information is given in the syllabus?
Number 5. What will the professor use to determine the final course grades? Oke, kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Kak Anasa, Iya, Miss. jawabannya apa, Kak? Nomor 1? Yang A. Yang A. Oke. Where ya, di mana ya? Di mana percakapan ini terjadi? Kenapa jawab yang A, Pak? Tadi kurang fokus sih, Miss. Bingung antara di kelas apa di laboratorium sebenarnya. Oke. Jadi, tadi kita dengarkan lagi ya untuk awal-awalnya. Talk 1. Questions 1 through 5. Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. Oke, jadi dia mengucapkan welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. Nah, kalau ada perkenalan kayak gini, itu biasanya di mana itu? Kapan terjadinya? Itu kan pertemuan pertama kan ya. Misalnya saya Indah. Nah, ini partner saya Kak Gelsa, seperti itu. Itu kan selalu ada di pertemuan pertama kan, seperti itu. Perkenalan dulu. Jadi, nomor 1 itu jawabannya yang Charlie. Oke. Yang Charlie. Thank you, Kak Anasa. Lanjut ya. Nomor 2 kita kembali lagi ke bawah. Kak Valeri jawabannya apa? Nomor 2 ya, Miss. Miss tadi ke-skip lah, Miss. Mungkin yang three times a week. 3 times a week. Nih. Jadi tadi pertanyaannya, how many times does Professor Martin give lecture gitu ya? Berapa kali Profesor Martin tuh ngajar gitu. Nah, kita bisa dengarkan di sini, bagian sini, Kak. Sebentar. Talk with a professor. Peter Smith. This course meets twice a week for lecture. Nah, Wah, twice 2 berarti, Miss. 2 times a week. Oke, 2 times a week. Jadi jawabannya bravo. Jadi lecture-nya itu buat kuliahnya itu dua kali seminggu, lalu And once a week for laboratory assignments. dan 1 minggu sekali buat lab assignment. Thank you, Kak Valeri. Thank you, Miss. Selanjutnya nomor 3. Kak Nurina. Nomor 3 itu pertanyaannya. Number 3. What is the assignment for the next class? Oke, tugas untuk kelas besok itu apa, Kak Nurina? Maaf, Miss, tadi saya kurang jelas ngedengarnya. Jadi belum tahu jawabannya apa. Boleh tolong diulang nggak, Miss? Oke. Sip. Habis tadi pertemuannya 2 kali lecture sama lab assignment 1 kali kan ya. Setelah itu profesornya bilang gini. Oh no. Oke, sebentar ya.
Tadi ke force close ya. Mana tadi ya? Let's see. Nah ini nomor 3. Nomor 3 pertanyaannya itu, Number 3. What is the assignment for the next class? oke, assignment for the next class. Talk 1. The text for this course is Introduction and once a week for laboratory assignments. The text Nah, setelah dia jelaskan pertemuannya 2 kali seminggu dan 1 kali lab assignment. Terus dia menjelaskan teksnya, buku bacaannya itu adalah text for this course is Introduction to Biological Sciences. Introduction of Biological Sciences. Penulisnya adalah By Abramson. Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. Nah, itu dia tugasnya. You should get the text, ya. Cari baca buku itu and read 1 chapter before the class. Talk 1. Jadi, apa tugas untuk besok? Jawabannya adalah yang mana, Kak Nurina? Yang D, Miss. Should chapter of the text. Iya, to read 1 chapter of the text. Oke, thank you, Kak Nurina. Next, question number 4. Pertanyaannya dulu ya. Pertanyaannya adalah, Number 4. What information is given in the syllabus? informasi apa yang bisa dilihat di silabus itu? Oke, setelah Kak Nurina, kita ke Kak Nur. Iya, Miss. Apa Kak yang nomor 4? Tadi agak miss sedikit, tapi aku jawabnya C, Miss. Reading assignments. Oke, betul jawabannya yang Charlie. Jadi kan profesornya bagiin silabus ya. Coba kita dengerin lagi biar jelas ya, Kak Nur. Talk And read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Nah, jadi silabus itu berisi tentang reading assignment sama assigned dates. Ya, jadi jadwal ujian ya. Number Nah, 3. karena di sini exam What is the dates-nya nggak ada, jadi reading assignment is the correct answer. Thank you, Kak Nur. Sama-sama, Miss. Thank you. Ya, terakhir kita ke nomor 5. Pertanyaannya dulu. Number 5. What will the professor use to determine the final course grades? Oke. Apa yang digunakan sama si Profesor Martin itu untuk menentukan nilai akhir di mata kuliahnya beliau? Kalau menurut Kak Namira, jawabannya apa, Kak? Ya, Miss. Yang nomor 5 jawabannya apa, Kak? Maaf, Miss, boleh diulang nggak audionya? Oh, boleh. Nomor 5 belum sempat kejawab. Oke. Ini ada di... Talk 1. Copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover 1 chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Nah, bisa nangkap nggak, Kak, dari situ? Katanya grades on this course are based on your grades on exam grades katanya and your lab assignment. Jadi yang mana, Kak? Yang C. No.
Maaf ya, Jawabannya Miss. Aduh. nggak apa-apa, Kak. Jadi jawabannya yang apa? Tadi disebutkan Oh ya, bahwa iya, exam grades katanya nilai Mm-mm. ujian sama lab assignment-nya sama lab work itu sama. Lab work itu apa sih, Miss? Kerjaan lab, laboratory. Jadi tugas-tugas lab gitu, Kak. Kayak praktik gitu ya, Miss ya? Praktikum. Ah, Iya. oke, makasih ya, Miss. Sama-sama, Kak. Nah, sekarang itu tadi exercise 1. Sekarang kita lanjut ke exercise 2. Tentang apa ini? Volcano ya. Nah, ini banyak pengecohnya. Silakan disimak baik-baik. Ada 5 pertanyaan. Questions 6 through 10. Listen to a lecture given by a professor. In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and includes the United States' Mount St. Helens, as well as Japan's Mount Fuji and Argentina's Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Most of the world's approximately 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire, and the eruptions that take place there are among the most violent in the world. Today, we are going to discuss the volcanoes of Hawaii, which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire. Hawaiian volcanoes are not located along the Ring of Fire and are therefore not caused by the movement of the Earth's plates against each other. Instead, Hawaii is located in the middle of the Ring of Fire, above a massive plate rather than where two plates meet. The result is that Hawaiian volcanoes are much gentler than those in the Ring of Fire. Hawaiian volcanoes have much less gas in them, which causes less explosive eruptions, and the lava in Hawaiian volcanoes is thinner, which results in mounds that are long and low rather than high and steep, because the lava flows farther and builds mounds gradually with long, low slopes. Mauna Loa, the name of one of Hawaii's most famous volcanoes, actually means long mountain. Number 6. What was the topic of yesterday's lecture? Number 7. What is the topic of today's lecture? Number 8. Where are most of the world's active volcanoes located? Number 9. What is characteristic of Hawaii's volcanoes? Number 10. What is Mauna Loa? Oke, silakan ditulis jawaban kalian di kolom chat nomor 6 sampai 10. Kita bahas dulu recordingnya ya, teman-teman. Baik, nah, dari awal. Questions 6 through 10. Listen to a lecture given by a professor.
In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and includes the United States Mount St. Helens. Oh, kepanjangan. Listen to a lecture given by a professor. In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire. Oke, jadi di kelas sebelumnya, di kelas kemarin, kita telah mendiskusikan gunung berapi yang berada di sepanjang gugusan gunung berapi atau yang disebutnya Ring of Fire. An area which basically encircles the Pacific. Dan area itu basically pada dasarnya circle the Pacific, jadi melingkari Samudra Pasifik. And includes the United States Mount St. Helens. Nah, jadi disebutkan ada beberapa gunung berapi yang aktif, jadi Mount St. Helens di Amerika. As well as Japan's Mount Fuji. Ya, yang Gunung Fuji di Jepang. And Argentina's Aconcagua. Gunung Aconcagua di Argentina, itu gunung-gunung berapi yang besar ya, yang aktif. The highest mountain in the Western Hemisphere. Ya, jadi the highest mountain in Western Hemisphere. Jadi gunung-gunung yang berada di yang tertinggi di bumi belahan barat. Most of the world's approximately 500 active volcanoes are. Jadi diperkirakan ada 500 aktif volcano located di dunia, ya, located along the Ring of Fire. Along Ring of Fire. Jadi sepanjang gugusan gunung berapi tadi, Ring of Fire tadi ya. And the eruptions that take place there are among the most violent in the world. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang meletus, itu sangat sangat besar gitu efeknya ya. Most explosive katanya. Today we are going to discuss the volcanoes of Hawaii. Nah, kalau kemarin itu membahas volcano along of the Ring of Fire. Nah, kalau kelas sekarang itu membahas volcano in Hawaii ya. Jadi di Pulau Hawaii, di Hawaii ya. Which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire. Yang cukup berbeda daripada gunung-gunung berapi yang berada di seputaran Ring of Fire. Hawaiian volcanoes are not located along the Ring of Fire. Jadi Hawaiian volcano itu tidak berada di Ring of Fire, melainkan and are therefore not caused by the movement of the Earth's plates against each other. Instead, Hawaii is located in the middle of the Ring of Fire. Ya, melainkan dia ada di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya bumi nih, misalnya nih ada Ring of Fire di sepanjang Samudra Pasifik. Nah, Hawaii itu ada di tengah-tengahnya gitu. Nah, terus karakteristiknya juga berbeda. Above a massive plate rather than where two plates meet. The result is that Hawaiian volcanoes are much gentler than those in the Ring of Fire. Nah, jadi Hawaiian volcano itu much gentler. Jadi kalau misalnya meletus nggak kayak gunung-gunung berapi tadi yang aktif di dunia itu sekitar 500 gunung, much gentler. Jadi lebih lebih kayak lebih halus lah ya. Lebih nggak eksplosif gitu. Hawaiian volcanoes have much less gas in them. Less gas, terus causes less explosive eruptions. Less explosive. And the lava in Hawaiian volcanoes is thinner. Nah, lavanya itu thinner, lebih tipis. Which results in mounds that are long and low rather than high and steep. Nah, kalau jadi lavanya itu long and low gitu ya, jadi landai, daripada kalau yang di gunung-gunung tadi kan steep gitu ya, jadi curam gitu, meledak terus curam kayak di gunung-gunung di Indonesia kebanyakan kayak gitu juga kan. Selanjutnya, because the lava flows farther and builds mounds gradually with long, low slopes. Karena Mauna Loa, the lava flows farther, yang secara perlahan itu build apa tadi? because the lava flows farther and Because the lava flows farther, builds mounds gradually with builds mounds gradually long, low slopes. with long low slope. Jadi daratan tinggi yang
landai seperti itu, nggak seperti gunung-gunung yang di Ring of Fire tadi. Mauna Loa, the name of one of Hawaii's most famous volcanoes, actually means long mountain. Ya, jadi Mauna Loa itu nama salah satu gunung berapi di Hawaii itu artinya long mountain. Oke, nomor 1. Tadi sampai Kak Namira ya. Sekarang Kak Nabila. Iya, Miss. Saya pilihnya tadi yang B. Yang Bravo. Iya, yang Bravo. Oke, betul jawabannya yang Bravo. Volcanoes of the Ring of Fire. Ya, karena dijelaskan kemarin itu mereka mendiskusikan tentang gunung-gunung berapi di sepanjang Ring of Fire. Thank you, Kak Nabila. Iya, Miss. Sama-sama. Nomor 2, Kak Lulu. Iya, Miss. Tadi saya jawabnya B. Jawabnya B. Oke, karakteristik of volcanoes in the Ring of Fire. Ya, pertanyaannya adalah Number 7. What is the topic of today's lecture? oke, the topic of today's lecture. Ya, topik dari kuliah kuliah hari ini yaitu kalau kemarin itu Volcanoes of Ring of Fire, kalau sekarang Volcanoes of Hawaii. Jawabannya yang Charlie. Gak apa-apa ya, Kak Lulu. Thank you. Oke, Miss. Nomor 8. 8 setelah Kak Lulu, Kak Lea. Pertanyaannya dulu ya, Kak ya. Number 8. Where are most of the world's active volcanoes located? Oke, di mana tuh, Kak? Kak Lea. Yang C. Betul, yang C. Jadi kebanyakan gunung-gunung berapi yang sekitar 500 tadi yang aktif di dunia itu berada di sepanjang Ring of Fire. Thank you, Kak Lea. Kita ke Kak Haida, number 9. Pertanyaannya dulu deh. Pertanyaannya itu adalah apa ini? Number 9. What is characteristic of Hawaii's volcanoes? Oke, karakteristik dari gunung berapi yang ada di Hawaii, Kak Haida. D. Yang delta? Ya, bingung delta atau alpha. Oke, jawabannya yang alfa, Kak. Alasannya apa? Karena tadi alasannya gunung-gunung berapi yang ada di Hawaii itu tidak terletak di sepanjang Ring of Fire, melainkan di tengah-tengah, which karakteristiknya berbeda. Lavanya katanya lebih tipis, thinner, terus less explosive, terus much gentler. Jadi mereka they are not so violent dibandingkan gunung-gunung berapi yang di sepanjang Ring of Fire. Thank you, Kak Haida. Sama-sama, Miss. Nah, sekarang yang nomor 10, pertanyaannya dulu. Number 10. What is Mauna Loa? Apa itu Mauna Loa, Kak Dian? Iya, Kak. Aku ya? Iya, betul. Kak, maaf aku nggak terlalu nyimak barusan pertanyaan. Pertanyaannya, Lagi. what is Mauna Loa? Oke.
Nggak tahu. Oke, saya replay dulu Kak yang terakhir-terakhir nih ya. Jawabannya ada di sini. Question a fire above a massive plate rather than where two plates meet. The result in mounds that are long and low rather than high and steep. The name of one of Hawaii's most famous volcanoes actually means and builds mounds gradually with long, low slopes. Mauna Loa, the name of one of Hawaii's most famous volcanoes, actually means long mountain. Oke, Number bisa 6. ditangkap nggak dari situ? Apa itu Mauna Loa? Itu yang low volcanic mountain yang ada di Hawaii. Betul, jawabannya yang Charlie. Oke, Lang Mountain. Oke, thank you Kak Dian. Iya, sama-sama, Miss. Maaf ya, Miss, kalau dari awal sampai akhir tuh pecah fokus sedikit udah nggak bisa nyimpulin apa-apa gitu. Tapi kalau dipecah itu baru bisa. Itu wajar banget Kak. Kalau miss sedikit itu emang aduh apa tadi. Makanya kalau misalnya bingung ya udah jawab aja, jangan dikosongin ya. Oke, sekarang yang terakhir practice number 3 about Smithsonian Museum. Ini terakhir ya. Silakan disimak baik-baik. Ada 5 pertanyaan. Questions 11 through 15. Listen to a talk about the Smithsonian. I hope you've enjoyed your visit so far in Washington, D.C. Oke, saya langsung pecah aja ya. I hope you enjoy apa tadi? Smithsonian. I hope you've enjoyed your visit so far in Washington, Your D.C. visit on Washington DC. Today we're going on a tour of the Smithsonian. Oke, ada tour ke Smithsonian. Mungkin nggak perlu saya jelaskan, jadi saya break aja gitu kali ya. Questions 11 through 15. Listen to a talk about the Smithsonian. I hope you've enjoyed your visit so far in Washington, D.C. Today we're going on a tour of the Smithsonian. The Smithsonian is actually several museums, each with a different focus, situated together on a mall. These museums in total have more than 60 million items on exhibit. The first Smithsonian Museum we'll visit is the Museum of Natural History, which has various types of stuffed animals and exhibits showing the lifestyles of early American Indians and Eskimos. From the Museum of Natural History, we'll go on to the National Air and Space Museum, where we'll see displays that show the development of flight. In this museum, you can see the airplane that Orville Wright used to make his first flight, and the airplane that Charles Lindbergh used to cross the Atlantic. Where we'll see displays that show the development of flight. In this museum, you can see the airplane that Orville Wright used to make his first flight, and the airplane that Charles Lindbergh used to cross the Atlantic. After we visit those two museums as a group, you'll have free time to visit some of the other Smithsonian museums. The Museum of American History, the Smithsonian Arts and Industries Building, and the various art museums located on the Smithsonian Mall. After our trip to the Smithsonian today, we'll go on to the White House and Capitol Building tomorrow. Number 11. Who is probably giving this talk? Number 12. How many items are on exhibit in the Smithsonian Museums?
Number 13. According to the talk, which museum has exhibits of early Eskimos? Number 14. Which museum will they visit as a group? Number 15. Where will they go tomorrow? Oke, sudah ketemu jawabannya? Nomor tadi udah dari Kak Dian. Sekarang Kakak Anasa nomor 11, Kak. Siapa si cewek itu? Jawabannya Bravo, a tour guide. Oke, betul. Yang tour guide ya. Jawabannya yang Bravo. Thank you, Kak Anasa. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke belakang Kak Valeri. Number 12. How many items yang dipamerkan di Museum Smithsonian? 16 million, Miss. 16 millions. 16 juta ya? Iya, kalau nggak salah denger, Miss. Oke, coba kita dengerin lagi ya, Kak ya. Aduh, salah. 16 or 60 gitu ya. Jadi Oh iya, iya. Atau coba 60,000. biar lebih jelas kita dengerin bareng-bareng ya, Kak ya. Several museums, each with a different focus. Today we're going on a tour of the Smithsonian. The Smithsonian is actually several museums, each with a different focus, situated together on a mall. These museums in total have more than 60 million items on. Ayo, berapa itu? More than 16 millions. 16 or 60 tadi. More than, ya kan? Lebih dari 60 million, bukan 16. Jadi, kalau di sini nggak ada optionnya, bukan beberapa, atau 60,000, 60.000, atau 16 juta, tapi kita bisa jawab aja berjuta-juta. Karena dia kan lebih dari 60 juta ya. Ah, gitu. Iya, bisa. Makanya banyak pengecohnya. Thank you, Kak Valeri. Thank you, Miss. Selanjutnya nomor 3. Number 13. According to the talk, which museum has exhibits of early Eskimos? Oke, yang menampilkan early Eskimo di museum yang mana, Kak Nurina? Miss, maaf boleh diulang nggak itunya audionya? Saya tadi nggak. Oke, siap, Kak. Kita ulang lagi ya. Di bagian Question. Each with a different focus, situated together on a mall. These museums in total have more than 60 million items on exhibit. The first Smithsonian Museum we'll visit is the Museum of Natural History, which has various types of stuffed animals and exhibits showing the lifestyles of early American Indians and Eskimos. Oke, bisa dari situ ketangkap, Kak? In what museum tadi early Eskimo? Yang B ya, Miss. Betul. Jawabannya yang Museum Natural History. Oke, thank you, Kak Nurina. Thank you, Miss. Selanjutnya nomor 14. Kak Nur. Apa nih pertanyaannya dulu ya? Number 14. Which museum will they visit as a group? Oke, museum mana yang mereka kunjungi secara berkelompok, Kak
Kak Nur? Aku jawabnya D sih, Miss. Delta. Delta. Oke, coba kita cek lagi ke recording ya, Kak ya. From the Museum of Natural History, we'll go on to the National Air and Space Museum, where we'll see displays that show the development of flight. In this museum, you can see the airplane that Orville Wright used to make his first flight and the airplane that Charles Lindbergh used to cross the Atlantic. After we visit those two museums as a group, Nah, betul. Jadi tadi yang disebutkan yang menunjukkan early Eskimo itu kan tadi Museum of Natural History. Selanjutnya dari Natural History ke Natural Air and Space Museum, di mana di situ dipamerkan ada berbagai macam pesawat dan pesawat yang digunakan oleh tadi siapa Orville Wright sama satunya lagi itu yang melintasi Samudra Atlantik itu. Nah, itu after we visit those two museum, jadi ada Museum of History, National Air Museum itu as a group. Nah, jadi dua itu yang dikunjungi secara berkelompok. Karena di sini nggak ada natural history-nya, jadi kita jawabnya yang Delta. Oke, that's the correct answer, Kak Nur. Thank you. Thank you, Miss. Ya, sekarang terakhir nih pertanyaannya dulu. Number 15. Where will they go tomorrow? Nah, kalau besok mereka itu mau kemana, Kak Namira? Aku jawabnya A, Miss. Yang A. Heeh. Oke, kita cek lagi di recording yang di Questions terakhir the berarti ya. Space Museum, where we'll see displays that show the development of flight. In this museum, you can see the airplane that Orville Wright used to make his first flight and the airplane that Charles Lindbergh used to cross the Atlantic. After we visit those two museums as a group, you'll have free time to visit some of the other Smithsonian museums, the Museum of American History, the Smithsonian Arts and Industries Building, and the various art museums located on the Smithsonian Mall. After our trip to the Smithsonian today, we'll go on to the White House and Capitol Building tomorrow. Betul, jadi besok mereka akan ke White House sama Capitol Building. Jadi jawabannya adalah yang Alpha. Oke. Thank you, Kak Namira. Ya, Miss. So, this is the end of our material today. Before we close the class today, is there any question you can ask to me about this topic, today's topic? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cukup, Miss. Oh, cukup ya. Berarti minggu depan kita review ya materi listening. Jadi seperti kayak pretest kemarin, tapi hanya soal listening aja. Jadi pretest cukup 35 menit, kerjakan soal-soal pretest 50 soal, nanti kita setelah selesai mengerjakan soal, nanti kita bahas satu persatu. Ya, mulai dari part A, part B, and part C. Itu tanggal 6 kalau nggak salah, berarti hari Selasa besok ya. Oke. Sekian dulu, berarti nanti akan saya post untuk materinya. Jadi materi yang di-post di Google Classroom itu materi lengkapnya ya, jadi yang sudah ada transkripnya, jadi teman-teman bisa belajar lagi, dibuka-buka lagi, terus nanti di-post untuk exercise-nya listening part B dan part C yang bisa teman-teman kerjakan di rumah supaya lebih mematangkan materi malam ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk malam ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Selamat istirahat, selamat akhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Sama-sama. See you.